Yeah. Và đây là thành quả của chúng ta, Nezuko Đơn. Các bạn chắc cũng đã vẽ được giống mình đúng không? Ok, và nếu các bạn thấy video của mình hay hay có ích, đừng quên để làm một nút like hay một nút đăng ký kênh để giúp mình phát triển hơn. Và đừng quên comment phía dưới nhân vật mà bạn muốn xuất hiện ở clip tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye.